Good evening, friends. Today we are meeting again with a new topic of law, that is alternate dispute resolution. Friends, in last lecture also we have discussed some provisions relating to arbitration. Last lecture માં arbitration primary sections and some other important definition sections we have discussed. What is the meaning of arbitration? What is the meaning of arbitration agreement? Which are the important clauses or which are the essential agreements for the raise the method of arbitration? Now today we will go further with the some provisions of arbitration which were left for discussion, and I will also try to cover conciliation part of Arbitration and Conciliation Act 1996. Just in brief, I would like to discuss some proportion what is discussed in last time. Whichever is the agreement, that agreement which is created on the basis of legal relationship, whether contractual or not, in that relationship only you can seek for alternative resolution, where the law also gives possibilities to the system, to the mechanism where the conservative court is not delivering justice, but parties to the dispute itself renders justice by seeking assistance of third party. When this third party is involved, the third party may be the arbitrator or the third party may be the conciliator. If you want to go with arbitration, the clause for seeking assistance of arbitrator must be a part of your agreement. So if agreement is not telling anything about arbitrator, then you cannot go with arbitral tribunal. If the clause is not inserted at the time of agreement, then in future also you can put a new clause relating to arbitration, that is called future clause. If dispute will arise in future, we will solve the dispute through arbitral tribunal. If this clause is there, then parties can appoint arbitrator. There can be sole arbitrator in case of absence of any provision in the agreement between the parties. If agreement is saying nothing about the number of arbitrator, then there will be only one arbitrator who will act as an arbitrator. If agreement says that more than one arbitrator are allowed, then there can be odd numbers of arbitrators, which means 3, 5 or 7 or 9 onwards. But the necessity is in odd numbers arbitrator can be appointed. The reason is because if even number of arbitrators are appointed to solve the dispute, if the opinion is divided into the same part, four arbitrators are appointed, then if 2 are of the opinion and other 2 are of the opposite opinion, then party will not get the justice or they cannot solve the dispute through arbitration. So in odd number arbitrators can be appointed. Now if arbitration method or it is running, then where will it be going on? At the place where party decide, then at that place this arbitral tribunal will work. Which language will be carried out? Party will decide in which language proceedings of the tribunal will be carried out. The same for the award. Now this award or how the award will be given, that is given or prescribed under section 31 of Arbitration and Conciliation Act 1996. For this, section 31 says that the award shall be in writing and signed by the members of the tribunal.
the second provision is decision of the majority of the members will prevail. Now let us discuss these two clauses of section 31. Arbitral award, which means decision of arbitral tribunal, because this whole system is quasi judicial method, so it is called an award, not the judgment or not the decree. So friends, in case of arbitral tribunal's decision, it is always considered as an award. It shall be means it must be in writing. It is mandatory to pass an order in written form. જે આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલનો જે કાંઈ પણ નિર્ણય હોય એને એવોર્ડ કહેવામાં આવે છે અને આ એવોર્ડ હંમેશા લેખિત સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ. ધ રીઝન ઇઝ ધીસ the whole method of alternative dispute resolution is considered as quasi judicial, એટલે કે અંશતઃ ન્યાયિક છે અને માટે એનું જે કાંઈ પણ નિર્ણય છે તે નિર્ણય હંમેશા લેખિત સ્વરૂપમાં હોવો જોઈએ. And the person or the arbitrator who is giving the award, he must sign that award. આ લેખિત એવોર્ડની અંદર આર્બિટ્રેટરે સહી કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ જે એની બીજી પ્રોવિઝન છે કે જેટલા પણ આર્બિટ્રેટર હોય એ તમામ આર્બિટ્રેટરે આ બાબતનો નિર્ણય આપેલો હોવો જોઈએ. અર્થાત જો એક કરતાં વધુ આર્બિટ્રેટરની નિમણૂક થઈ હોય ટ્રિબ્યુનલમાં, then it must be justified by all the three arbitrators. One was appointed by one party, second was appointed by the second party, and these two arbitrators will appoint the third arbitrator who will be considered as the presiding arbitrator. તો આ રીતે જે બધા જ આર્બિટ્રેટરે ભેગા થઈને જે ડિસિઝન આપ્યું હોય એને એ અવોર્ડમાં એ તમામે જસ્ટિફિકેશન કરેલું હોવું જોઈએ. The next provision of section 31 says, it shall state the reasons upon which it is based. અર્થાત એ જે કાંઈ પણ અવોર્ડ છે એની અંદર જેટલા કારણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અવોર્ડ આપતી વખતે એ અવોર્ડમાં દર્શાવેલા હોવા જોઈએ. And the fourth clause is, the award shall contain date and place where it is made. Now friends, these two provisions, why they are included in section 31? As per this section 31 clause 3 and 4, which prescribes authentication, which means if the order contains only decision and not the reason, then the person who is relying on the award would not be able to understand that why the tribunal came to this conclusion. જે બે પક્ષકારોએ આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલની મદદ માગી છે પોતાની વચ્ચેનો મતભેદ સોલ્વ કરવા માટે, જે સ્પીડી હોવાના કારણે લોકો આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલ ઓપ્ટ કરે છે, પસંદ કરે છે. તો જે કારણસર આવો અવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે એ કારણો પણ જણાવવા પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ you are not allowed by your parents to go to watch a movie at night show, you definitely will ask your parents why you are not allowing me. They are not responsible to give you the reason, because that matters attached or having relation with father and son or a daughter. But here it is considered as quasi judicial method, so the authority is liable under the responsibility to explain the result, to explain the award given by the arbitral tribunal. This is the importance why arbitrators are compulsory to give reasons in that award. The date and the place where it is made. Why date and place is necessary to be disclosed in the award? Date is necessary, friends, because of the importance of section 34. As per this section 31, date
must be mentioned in award because that date is considered as the award date on which party has got the result of that dispute. Place will decide jurisdiction in case of recourse of award. જો બંને પક્ષકારોને આ જે પણ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે એમાંથી એક પક્ષકારને સેટિસ્ફેક્શન નથી, the one party is not satisfied with the award of arbitral tribunal, then what will that second party will do? Second party will go further to the higher authority. Now, till what period you are having right to go for a justice for the higher authority? As per the Limitation Act, the date on which the award is passed, from that day within 30 days, we will discuss this topic when we will discuss section 34. But that limitation period will start after the date mentioned in the award. So, to mention date and place will decide the jurisdiction of the court. So, these two things are compulsory to be put on the award. The next provision of Article 31 says that a copy signed by the arbitrator must be furnished to each party. And provision 6 of section 31 says, if award is for the payment of money, it may include the sum of money, interest to be paid by the party, and period for which interest will be calculated. These two provisions says that જ્યારે પણ કોઈ પણ એવોર્ડ પાસ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ એવોર્ડની સાઇન્ડ કોપી સાઇન્ડ બાય ધ આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલ દરેક પાર્ટીને પૂરી પાડવાની રહેશે. કોણે પૂરી પાડવાની રહેશે? આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલે. તો આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલ will furnish a signed copy of an award to the parties of the dispute. જે ડિસ્પ્યુટન્ટ પાર્ટીઝ છે તે પાર્ટીઝને આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલ આવી સાઇન્ડ કરેલી કોપી આપશે. આ એવોર્ડમાં શું? ધારો કે એવોર્ડ ઇઝ રિલેટિંગ ટુ ધ પેમેન્ટ ઓફ સમ કોમ્પેન્સેશન ડ્યુ ટુ ધ બ્રીચ ઓફ એન એગ્રીમેન્ટ, then that award must contain penalty on one party. જ્યારે આવો એગ્રીમેન્ટ કમ્પેન્સેશનને લગતો હોય ત્યારે એવા વળતર ચૂકવવાના કેસની અંદર એ અવોર્ડમાં કોઈક એવી દંડની રકમ જો લખેલી હોય તો એવી રકમનો ઉલ્લેખ કરવો ફરજિયાત છે અને આ રકમ ઉપર કેટલા પ્રમાણે વ્યાજ લેવામાં આવશે. ધારો કે આ ડિસ્પ્યુટ 5 વર્ષ પહેલાં અરાઇઝ થયેલો હોય અને 5 વર્ષથી એનો અંત લાવી શકાયો નથી, માટે હવે ડિસ્પ્યુટન્ટ પાર્ટી આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલ પાસે આવી છે. આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલે 6 મહિનાની અંદર એનું નિરાકરણ લાવી આપ્યું. જ્યારે 6 મહિના પછી આનો ચુકાદો આવે જે અવોર્ડ ટ્રિબ્યુનલ આપે છે એની અંદર જે કમ્પેન્સેશન છે એ ક્યારથી કેલ્ક્યુલેટ થશે? નોટ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ધ અવોર્ડ બટ from the date of the dispute when for the first time it was arisen. જ્યારે પહેલી વખત આ ડિસ્પ્યુટ ઊભો થયો ત્યારથી લઈને અવોર્ડ અપાયો ત્યાં સુધીના સમયગાળાનું પણ કમ્પેન્સેશન તો ચૂકવવું પડે. હવે આટલો બધો ડિલે થયો હોય 5.5 વર્ષનો તો 5.5 વર્ષ સુધીની રકમ એ કેલ્ક્યુલેટ થશે અને એની ઉપર ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપી શકાય જો આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલને યોગ્ય લાગે તો આવી રકમનો ઉલ્લેખ આર્બિટ્રલ અવોર્ડમાં થવો જોઈએ. પ્લસ જો કોઈ પણ પ્રકારનું ઇન્ટરેસ્ટ વસૂલ કરવાનું હોય તો એ ઇન્ટરેસ્ટનો ઉલ્લેખ પણ અવોર્ડમાં થયેલો હોવો જોઈએ. આ અવોર્ડમાં દર્શાવવામાં આવેલી રકમ કેવી રીતે ચૂકવવી એ પણ જો એગ્રીમેન્ટમાં હોય તો અવોર્ડમાં ઉલ્લેખ કરવો પડે. બટ ઇફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ સાયલન્ટ on this feature that interest will be calculated or the sum for penalty will be divided into 3 parts or 4 parts, whatever. These kinds of provisions are missing if in the agreement, which agreement? Under which the clause of arbitration was included. So in that cases
The further provision of section 31 says that if it is not made clear about interest, it will be calculated at 18%, 18% per annum from the date of the award. And the next clause is, the tribunal shall specify the costs of an arbitration if not fixed by the parties. See friends, the words written in the brackets are very important. I am reading it again. The tribunal shall specify the costs of an arbitration if not fixed by the parties. Nothing is free in arbitral tribunal. This is the meaning of clause 8. So if the agreement itself is silent in some features for some areas, then for the first point, if the interest is not mentioned, then as per the provision of Arbitration and Conciliation Act 1996, interest will be calculated at 18% per annum. દરેક વર્ષના 18% લેખે વ્યાજ ગણવામાં આવશે. ત્યારબાદ જો ઇન્ટરેસ્ટ વિશે પણ સાયલેન્ટ હોય અને આર્બિટ્રેશનની કોસ્ટ માટે પણ જો સાયલેન્ટ હોય, anything which is carried out to get justice should not be made available free if you are going for the supplementary available for the dispute, which means કે જે કાંઈ પણ સપ્લિમેન્ટરી મિકેનિઝમ અવેલેબલ છે કાયદામાં ફોર સ્પીડી જસ્ટિસ, એ જો ફ્રી કોસ્ટ આપવામાં આવશે તો એની મૂલ્ય, એની કિંમત ઓછી થતી જાય છે. હવે આ આખી આર્બિટ્રલ ટ્રિબ્યુનલની જે પણ પ્રોસિજર છે એ કોઈક જગ્યાએ ચાલી હોય,